Audrey, Ada, sir. Mai. If you cannot pick, then press the raise your hand button. So Mai tak respon. Uyong tak ada lagi. Cloud. Cloud. Tadi ada hilang dah. Minah. Dania. Ada, sir. Okay. Darcy. Ada, sir. Dave tak ada. Kanda. Ada, sir. Diana. Imbau. Okay. Dekat siapa yang tak respon tu, kehadiran tidak dikira ya. Edric. Ada, sir. Sindon. Ada, sir. Syam tak ada. Dan tak ada. Percy. Yes, sir. Kanyan. Yes. Erwin. Badai. Azik. Ada, sir. Okay. Ayat tak ada. Sasha. Ada, sir. Ika. Tak ada. Kezwani. Ada, sir. Sorry. Okay. Nurin. Ada, sir. Ken. Ada, sir. Kaya. Ada, sir. Shai. Yes, sir. Tan. Okay. So now we start ya. Already record. So today we're gonna learn on rationalizing the denominators for expression involving set. So this one only involve fraction where the denominators of the fraction ada set. Okay. We didn't want kita punya fraction to have dia punya denominators in set form. So to prevent that from occurs, kita rationalizekan denominators tu supaya dia became nombor biasa. So how to do it? Okay, first. Sampai lah. I already asked you to read example 14, 15 and 16 last yesterday, so it should not be a problem because this one kita just revise sikit and then we do question. Okay. So example 14. Okay. One example lah. Given 1 over square root 3, set 3. So kita tak nak denominators, our denominators to be in set form. So how do we hilangkan set tu? So kita rationalizekan dia. Okay. So set darab apa? Set darab kan kita belajar yang last week. Set A times set A, dia akan jadi A. So this is what we want. Okay. From set dia just jadi numbers. Okay, this is what we want. So kalau macam ni, dia akan jadi 1 over set 3 times dengan set 3 over set 3. Okay. Okay. Kenapa set 3 over set 3? Why? Because set 3 bahagi set 3, kamu akan dapat berapa? Yes, betul kan? Fast. Equals to 1. This one is equal to 1. Okay. Kenapa? Sebab our initial initial numbers, nombor lah 1 over set 3. Kita tak nak kacau dia punya nilai sebenar dia. Yes. Darab 1 is equal to the same thing. Maksudnya kita tak ubah apa-apa. We just darab dia by 1. So anything darab 1, we get the same thing. So set 3 over set 3 is equal to 1. So maksudnya kita just darab dengan dengan 1 je. So nothing change. So
Tak ada apa-apa pun yang berlaku dekat 1 over set 3 ni. Sebab kita just darab dengan 1. Okay, itu meaning sebenar. Okay, so like this, simple je lah kita solvekan. Okay, 1 times set 3 over set 3 times set 3. Okay, so kita tahu 1 darab set 3 equal to set 3. Okay, set 3 times set 3, jadilah 3. So it became set 3 over 3. Tengok, so dia punya denominators dah in the form of numbers biasa. Whole numbers constant without the set. This is what we want. Okay, itu sebab kita rationalizekan dia. Okay, simple. Okay, lagi example. Wah, Erwin join kelas. Alhamdulillah. Setelah sekian lama Erwin join kelas. Okay, tepuk tangan sikit. Bagus Erwin join kelas. Bukan selalu ya Erwin join kelas ni. Bagus semua. Tepuk tangan untuk Erwin. Ya Erwin join Mobile Legend PUBG boleh. Join kelas tak boleh ya Erwin. Ayo Erwin. Okay. So we move on to question number 2. Okay, example dia bagi 1 over 2 set 5. Okay, now 1 over 2 set 5. So kita nak hilangkan set. So this time kita darab dengan berapa? What do we multiply the equation with? 2 set 5. Set 2 set 5 over set 5 or 2 tu ada sekali ke tidak? Okay, is it set 5 only atau 2 set 5? Adakah hanya set atau kita masukkan juga nombor kat bawah tu? Okay, so for your information, we need to darab dengan kesemua yang kat bawah ni. Okay, so tengok macam example number 14 dalam your textbook. Kan question 1, question A, 1 over 5 set 3. Tengok dia punya solution. Dia darab dengan 5 set 3 over 5 set 3. So jangan hanya darab dengan set tu saja. Kita darab dengan semua yang denominators tu. So dia akan jadi darab 2 set 5. Yes, 2 set 5 over 2 set 5. Okay, like this. Okay, jangan just darab set 5 dengan set 5 sahaja. No, we darab dengan kesemua yang kat dalam denominators tu. Okay, so from here, macam biasalah, this one is equal to 1. So it doesn't affect the numbers. It doesn't affect 1 over 2 set 5. So bila kita solvekan 1 times 2 set 5 over 2 set 5 times dengan 2 set 5. Okay, so from here 1 darab 2 set 5. 1 times 2 set 5, you got 2 set 5. Okay, ingat, if we have numbers dengan set, numbers darab dengan numbers, multiply by the numbers, set multiply by set. So 2 times 2 times set 5 times set 5. Okay, ingat, numbers dengan numbers, if only set 5. Do we get the same numbers? Yalah, sebab kita simplify dekat depan. I think yes, we get the same numbers. Yes, we get the same numbers. It's okay. So 2 set 5. So 2 times 2, 4, 5. So we get 2 set 5 over 20. Okay, can we simplify the equation? Yes, can. Boleh. Sebab kita akan dapat same number juga sebenarnya. 2 over 20, kita boleh simplify. Kita dapat set 5 over 10. Okay. Kamu nak darab dengan set 5 over set 5 pun boleh. Saya baru teringat. Boleh juga. Okay, kita tengok sebelah. Kalau kita just darab dengan set itu sendiri. Okay. 1 times set 5 over 2 set 5 times set 5.
Okay, so kita akan dapat sama dengan set 5 over 2 bracket 5 lah. So we get set 5 over 10. Just the same thing. Okay, boleh. You can just darab dengan set tu. Okay, so dua cara boleh. Nak darab dengan full denominators, boleh. Nak darab dengan set itu sendiri pun boleh. So up to you lah. Tapi simple method macam ni je. So nak hilangkan set in the denominators, kita rationalizekan dia. Macam mana nak rationalizekan? Darab dengan denominators tu punya values, okay, in form of 1 lah. So anything yang equal to 1, kalau kita darab dengan 1, it doesn't affect the numbers. Okay, macam this one, set 3 over set 3. This one, 2 set 5 over 2 set 5. Ataupun set 5 over set 5. Doesn't matter. Okay, now, this one simple. Dia just melibatkan one term dekat denominators. But what if we have two terms? Example, 2 number 3. Okay, misalan kamu ada 1 over 5 set 2 plus 3 set 4. 4 tak boleh, 4 boleh simplify. 5. Okay, like this. So, meaning you have two terms dalam denominators. Macam this one, hanya ada satu, set 3. This one, 2 set 5. Okay, dia hanya satu term. But this one, you have two terms. Okay, meaning that you need to darab dengan dua term lah sekarang. Okay, dia akan jadi times, okay, 5 set 2, 3 set 5. Okay, begin. Atas pun agak sama. 3 set 5. But this time, dia punya simbol kita kena ubah. Okay, tengok sini. Yes, dia jadi minus. Okay, dia jadi minus. Kenapa? Kalau this one, kalau dalam equation asal positif, dia punya rationalizing, kita kena darab dengan negatif. Okay, why? Okay, tunjuk saya nak tunjuk sekejap. Why kita darab dengan negatif? Kenapa tak guna positif juga? Okay, kita tengok sini. Nanti kamu akan dapat 1 times 5 set 2 minus 3 set 5. So kita jadi 1 je lah. 5 set 2 over 3 set 5 over, okay, this one kita macam biasa darab dengan satu sama lain. Yes, betul. After expansion. Yes, after expansion. 5 set 2 plus 3 set 5. Okay, darab dengan 5 set 2 minus 3 set 5. Okay. Okay. Now, this one since kita ada bracket, so we expand. Okay, expand seperti ketam. Okay, expand one by one first. Okay, I'll show it proses one by one. Nanti baru kita simplifykan yang macam tulis tu, square minus square. Okay, kita simplify, show one by one first. Okay, 5 set 2 minus 3 set 5. Okay, 5 set 2 times 5 set 2. Okay, 5 darab 5, 25. Set 2 darab set 2, kamu akan dapat 2. Okay, plus. Okay, plus, ada plus lah. Tengok sini, 5 set 2 positif, dia darab dengan 3 set 5 negatif. So, bila positif jumpa negatif, dia akan jadi tolak. Okay, tolak. Okay, 5 times 3, 15. Set 2 darab dengan set 5. Okay, kita boleh combine, dia akan jadi set 10. Okay, dia boleh combine. Okay, and then 3 set 5 pula. Dia darab dengan 5 set 2. So, dua-dua positif plus. Okay, so 3 times 5
15 set 5 darab set 2 dapat 10. Set 10. Okay, then positif jumpa negatif, negatif 3 times 3 9 set 5 darab set 5 kamu dapat 5. Okay. From here kita boleh simplify 5 set 2 minus 3 set 5. Okay, 25 times 2 b. Okay, now we focus on this part. Okay, minus 15 set 10 plus 15 set 10. Apa jadi dekat number tu? 0. Yes, 0. So ini akan cancel up. Okay, dah tak ada dah. So maksudnya dah hilang set in our denominators. Okay, dah hilang dah set. Okay, kita solvekan yang sebelah dia. Minus 9 times 5 is 45. Okay, then final answer kita 5 set 2 minus 3 set 5 over 5. So inilah. Okay, tinggal satu pun dah boleh. Dah betul. Okay, tengok, so our denominators now in form of numbers. No more set. If kalau kamu guna same values, ni kalau sini positif, kamu darabkan juga dengan positive values, kamu tak akan dapat cancellation ni dekat sini. So bila kamu tak dapat kat sini, jawapan kamu akan still in third, which is the things that we don't want it to happen. Okay. Kalau tak yakin, kita tengok ya. Ni calculation ni. Just for your information lah. Okay, contoh kita ada tadi apa? 5 set 2 plus 3 set 5. Kita darab dengan nombor tu sendiri juga. Simbol tak ubah apa-apa. Okay, 5 set 2 plus 3 set 5. Tengok. Okay. Bila ini terjadi, kamu darab one by one. Expandkan. Okay. So this one sama 25 2. Okay, now this one positif, dia jumpa dengan positif. Ini jadi positif. So dia akan jadi 15 set 10. This one positif, 3 set 5. 5 set 2 pun positif. Dia jadi positif. 15 set 10 plus 339 5. Okay, so we see from here, dia jadi 50, ini akan jadi plus 30 set 5, set 10 plus 45. So tengok your final answer still ada set. Okay, still ada set. Itu yang kita tak nak. So that's why kita tak boleh guna darab dengan same operation. Kalau kat depan dia tambah, so kamu kena darab dengan negatif punya tolak, simbol dia tolak. Kalau dia bagi tolak dalam equation, so kamu kena darab dengan positif punya rationalize. Okay, itu the reason why kalau kamu ada in your denominators set yang ada two terms and it involves plus or minus, kamu kena darab dengan lawan dia. Kalau dia positif kat sini, so kita darab dengan negatif. Kalau dia negatif, kita darab dengan positif. Okay. Kalau negatif pun samalah. Okay. One thing here, this one, kamu expand panjang sangat. Okay. Panjang sangat kita nak expand. Kadang-kadang if anything bad happen, boleh jadi salah. Okay. So, ada cara kita boleh permudahkan. Okay. There is one way that we can do to simplify it. Okay. Macam mana? Okay, try tengok satu lagi example. Example number 4. Okay, so nak guna this one lah example. Okay. C1 over 2 set 3 minus 5 set 7. Okay. So apa dia punya rationalize? Kita kena darab dengan apa?
Apa value dia? What do we need to multiply so that dia punya denominators hilang set? Berapa? 2 set 3 plus 5 set 7 over 2 set 3 plus 5 set 7. Yes, correct. Okay. Benda yang kita darab ni, okay, saya tulis dulu. Opposite you. Yes, dia berlawanan lah. 2 set 3 plus 5 set 7. Okay, sebab sini minus. So this one jadi plus lah. 2 set 3 plus 5 set 7. Okay, yang kita panggil ni, rationalize ni, dia ada nama sendiri. Nama dia conjugate. Okay. Ini nama dia. Untuk rationalizekan sesuatu, kita darabkan dia dengan conjugate dia. Itu nama dia, conjugate. This one conjugate. Ini pun conjugate. Semua ni conjugate. Nama special dia. Okay. Nama dia conjugate. Okay, now we solve lah. Okay. Tunjuk. So, 1 darab sesuatu dapat benda tu balik. 2 set 3 plus 5 set 7. Over. Okay, now kita nak simplifykan. Okay, kan 2 set 3 minus 5 set 7. Dia akan darab dengan 2 set 3 plus 5 set 7. Okay. 2 set 3 plus 5 set 7 over. Okay. We can expand one by one, but that is too long. Takut kamu ada buat mistake. So, simple way for us to do is, ingat, dia akan jadi, kita boleh simplifykan dia jadi 2 set 3 square minus 5 set 7 square. Okay, ini cara nak simplifykan dia. Kenapa? Okay, try kamu tengok. First arrow dia yang 2 set 3 ni, dia akan darab dengan diri dia sendiri. Okay, itu yang jadi square. Okay, nanti dia akan darab dengan second arrow ni, yang ini. Ini second arrow, dia akan darab dengan 5 set 7. Tapi nilai tu akan di cancel dengan yang first arrow untuk second term. Okay, yang kita cancel tadi, this part yang kita cancel tadi. So kita tak perlu tulis pun tak apa. And then kita tengok second term punya arrow, dia akan darab dengan diri dia sendiri. 5 set 7 darab dengan 5 set 7. That's why dia jadi square. Kenapa kita ambil tolak? Sebab negatif jumpa positif is negative. Okay, so ini cara nak simplifykan dia. Okay, terus ingat, kalau darab dengan conjugate, kamu tak nak expand panjang-panjang, just ambil first term square minus second term square. Lagi simple. Okay, then kita pun solve 2 set 3 plus 5 set 7. Okay, try kira 2 set 3 square, apa kamu akan dapat? And this one guna calculator terus pun boleh, tapi kita do it one by one. Okay, akan dapat berapa? Ingat, 2 ni to the power of 1. So 1 times 2 is 2. So 2 square is 4. Okay, and then set 3 jumpa dengan square. Kita boleh 9 cancelkan dia. 9 plus 3 square. Ini set 3 square. Set kan square root. Square root jumpa square, kita boleh cancel. Masukkan. So yang tinggal hanyalah 3. Same thing occurs for this second part. So 5 square, 25. Set 7 square, kamu dapat set 7. Okay, and then you get 2 set 3 plus 5 set 7 over, okay, this one bila kamu kira, you get negative value. Negative 1, 6, 3. And then negative 2, lagi cantik letak tengah-tengah. 2 set 3
plus 5 7 over 160. So this is the final answer. Okay, kita dah berjaya kurangkan pengiraan dekat expansion ni by using term pertama square minus second term square. Okay, so ini rationalization. Okay. Okay, ada yang maybe ada yang belum beberapa faham. So let's do self practice 4.7. Ada yang ada jawab? Ya? Dua Yes, boleh jadi 4, 5 boleh jadi 25. Oh, okay, tengok sini. Okay, dia kan this one kan? Okay, dia 2 set 3 square. Maksudnya dia darab dengan diri dia sendiri kan? So kalau kita panjangkan 2 set 3 times 2 set 3. Okay? And then kan saya dah kata tadi, numbers darab dengan numbers, set darab dengan set. Set 2 darab 2 darab set 3 darab set 3. Set 2 times 2 4. Set 3 times set 3 3. Tu yang dapat 4 set 3. Faham tak Percy? begitu. And others lah. Faham. Okay. Faham. Ini jalan panjang dia. Jalan pendek dia ada juga. Okay, tengok 2 ni kuasa berapa kat depan tu? 1. 2 to the power of 1. Okay, 3 ni set. So actually dia kuasa berapa? 1 over 2, correct. Okay, and then dia okay, now kita guna indices punya rules. Okay, kalau power jumpa dengan power, apa jadi? Darab. So 2, 1 times 2, 3, 1 over 2 times 2. So 2, 1 times 2 is 2 to the power of 2. 3, this 1 cancel, to the power of 1. So 2 to the power of 2 is 4, 3 to the power of 1 is 3. Same thing. Okay? Itulah kamu dapat 4 set 3 kat sini. And also, cara untuk dapat 25 bracket 7. Sama je lah 5 set 7 square. So buat cara yang sama. Okay? Proof. Yes. Nah, this is the proof lah. Kalau kamu kat uni, ini kenapa saya selalu buat simbol ini? Ini maksudnya dia dah proof lah. Ataupun satu lagi Q, E, D. Quite easily done. Tu lecturer bagi tahulah, tapi dia ada scientific name dia. So if to show proving punya cara, QED, quite easily done. Senang je nak solve. Macam tu lah. QED, itu maksudnya kamu dah prove something. Okay. Okay, now nak tengok kamu punya pemahaman QHD. What's the definition of QHD? Quite hard. Okay, so 104, quite hard, quite hardly done. Yes, no, it's very easy. Yeah, it's not that hard. So that's why it's QED. Okay, so nak tengok pattern soalan self practice 4.7. Some of you already did it. So nak check betul ke tidak. Okay, and then we take 1 or 2 and then we do solving problems. Okay, self practice 4.7. Okay, so ambil question mana yang ada? G dengan hash. G dengan hash lah. G dengan hash. Okay, first G. Okay, yang lain tu simple je and lebih kurang je. So, G is 6 minus set 3 over 9 minus set 12. Okay. Apa dia punya conjugate? Kita kena darab dengan apa?
What is the conjugate? The opposite. Yes lah. What is the opposite term? 9 plus set 12. 9 plus set 12 over 9 plus 9 plus set 12. 12. Okay. Kalau macam ini kamu tengok, atas kamu kena darab, bawah pun kamu kena darab. Okay. So ini kompleks sikit lah sebab tadi atas dia 1. So kita boleh terus ambil nilai yang ini. But kalau this time kita kena buat multiplication. So tapi simple je. So not 6 set 3. There's expansion. Use expansion. 9 plus set 12 over, tulis je dulu, 9 minus set 12. 9 plus set 12. Okay. So atas ni kamu kena expand one by one. No easy step macam tadi. So kamu kena expandkan one by one. Okay. So look at the first arrow. So 6 times 9 equal to what? Berapa? 609. Lupa dah. 54. Okay, bagus. Laju. 54 plus. This one akan jadi 6 set 12. Okay. Minus set 3, 9 set 3. Numbers make sure in front. 9 set 3. So negative jumpa positive is negative. Set 12 times 3 is 36. Okay. 36. Set 36. Kita terus dah gabungkan. Okay. Guna rules law of indices number 1. Okay. And then bawah. Okay. 81 minus 12. Okay. Macam mana kita dapat 81 minus 12 yang Tan tulis tu? 9 square minus set 12 square. Okay. Like that lah macam tadi. This one. Dan kita simplify kan. This one. First term square, second term square. Bila dia darab dengan conjugate dia. That one only for denominators saja. Yang kat nominators, bahagian atas, you need to expand one by one. Okay. Okay, and then kita pun solve dulu. Kamu akan dapat, okay, 54 plus, okay, 6 set 12. Can you simplify it? Yes. Set 12 boleh dipermudahkan tak? Yes, can. Okay, tengok set 12. Okay, 12 adalah hasil darab 4 and 3. Okay, so 4 is perfect square. Set 4 times 3. So kamu akan dapat set 4, set 3, 2 set 3. Okay, and then 2 ni darab dengan 6 kat depan tu. Sebab dia kan 6 set 12. So 6 times 2 is 12 set 3. Tengok, dia boleh dipermudahkan. So you need to properly look at each term and decide if it can be simplified or not. Okay. Okay. So 9 set 3 cannot be anymore. So 9 set 3. Okay, set 36 equal to what? 6. Yes, perfect square 36. Over, so this one become 81 minus 12. Okay, and then kumpulkan. Okay, 54 minus 6 equal to 48. Okay, 12 set 3 minus 9 set 3 equal to 3 set 3 positive. Over 81 minus 12, 69. Okay. Now, boleh kita simplify? Yes, simplify. We can simplify. Macam mana? Top half factorize or divided by. Factorize lah senang. Okay. So,
kita boleh guna dengan 3. Okay. So 48 3 times 16. Okay, plus set 3. Okay, like that. Over 69. Okay, 3 over 69. You can simplify. This one become 1. This one become apa? 23. 23. Correct. So your final answer 16 plus 3 over 23. Kita tengok. Very detailed, one by one. Sometimes student bila dah sampai sini, dia terus berhenti. Okay, bila dah sampai sini. Sebab dia ingat dia dah solve everything. Tapi dia lupa check if they can simplify it further. Maksudnya kamu boleh factorizekan atas and then boleh simplifykan dengan denominators dia. So make sure you calculate it thoroughly sampai akhir. Okay, like that. Simple. Okay, jalan kerja dia nampak panjang but very easy. Quite easily done. Okay, not that hard. Okay, one more example. Masa dah nak habis. Yang tu panjang sangat nanti nak tunjuk. Setunjuk. Tak apalah, problem solving kita buat nanti. Okay, another one question. Hash. Okay, question hash. Self practice 4.7 hash. 3 plus Z2 over 5 minus Z2 plus 4 minus Z3 over 7 plus Z3. So for this one, how to solve it? Because we have two different fraction and each fraction has set in its denominators. Okay, dia berbeza sikit dengan yang ni. Yes, betul kan Yan? One by one. You do it one by one. Yang this one, sebab dia just satu. So kita berdarab dia sendiri. Container. And this one, because we have two terms, two fraction. So each fraction akan ada conjugate dia masing-masing. Sendiri. Okay, untuk first term. 3 plus Z2 over 5 minus Z2. Apa dia punya conjugate? 1, okay, itu number 1. Okay, apa dia punya conjugate guys? Ada 1, yes, correct. So this one dia punya conjugate akan jadi 5 plus 1. yes, 5 plus 1. This one fokus untuk dia saja. Okay, and then plus kat tengah. Then we have another one. Okay, this one dia punya set apa dia? Set pada conjugate dia apa dia? Okay, yang lain. Dah dengar? 7 minus 7. 3. 7 minus negatif 3. minus 7 minus set Minus 3. 3 over 7 minus set 3. Okay. Like that. And then you solve one by one sampai final answer. Okay. So let's do it. This one expand. So 3 times 5 15 plus 3 set 2 plus 5 set 2 plus. Okay, how did I get that? Expand macam biasa je lah. Over, okay, simplifykan terus. Bawah, 5 square minus, ini satu tertinggal. Minus berapa? Minus 2. Yes. Okay. Sebab dia dah set 2 square kan? Mungkin takut tak perasan, saya tunjuk. Set 2 square. Sebab kita nak tunjuk yang first term square, second term square.
Okay, then plus. This one pula darab 1 by what juga. Okay, so kamu dekat 4, 7 is 28 minus 4 set 3 minus 7 set 2 plus set 3 tu, oh this one saya salah. This one is set 3. So kita akan dapat plus 3 over 7 square minus set 3 square. Okay, and then teruskan. Okay, this one 15 plus 2 17. This one 3 set 2 plus 5 set 2 equal to 8 set 2 over, okay, 5 square minus set 2 square equal to 23, correct? Okay, and then plus. Okay, and then this one 28 plus 3 31 minus 4 set 3 minus 7 set 3 equal to what? Negative 11 set 3. Because it is the same set, kamu boleh tolak je nombor kat depan dia. Negative 4 minus 7. Itu similar set kan? Over, okay, 7 square minus set 3 square, you press your calculator, 46. Okay? Okay, now we need to gabungkan dia. Combine. Okay, 23, 46. Kena buat apa dengan 23 to become 46? Times 2 the first fraction. Yes, this thing darab 2 per 2. Okay, atas kena darab 2, bawah tu kena darab 2. So dia akan jadi 2, 17 plus 8 set 2 over 46 plus okay, 2 plus 31 minus 11 set 3 over 46. Okay, now baru kita boleh combinekan. Okay, so sementara tu we can expand this first. Okay, 2 times 17 34. 34. Okay, plus 2 times 8 16. 16 set 2. Okay, then gabungkan terus. Tapi make sure positif ni you jumpakan dengan semua value. Kalau kat sini negatif, jumpakan negatif dengan setiap value. Kalau positif dia tak apa. Just in case, kalau kat situ negatif, dia punya simbol akan berubah. Okay, make sure before you combine, you bulatkan dulu dia punya operation and buat expand. Maksudnya jumpakan dia punya simbol sahaja. So positif jumpa positif, so plus 31, positif jumpa negatif, negative 11, set 3 over 46. Okay, and then finally, numbers with numbers. 34 plus 31, 65. Okay, set, tengok. Similar set or not? No. So we cannot do anything with it. So kita just tulis je. 16 set 2 minus 11 set 3 over 46. Okay, can we simplify? No. So this is your final answer. Okay, this is your final answer. Okay, simple. Tengok, pendek je, tak panjang pun. Okay. That is how to solve set. Okay, for you to know if your final answer is one, correct or not, okay, press your calculator, masukkan semua nilai ni dalam calculator kamu. Try kira, dapat berapa? Tengok, adakah sama value dia? We need to know. Okay, let's say pun kira juga. Press your calculator, dapat jawapan sama ke tidak? 3 plus set 2 over 5 minus set 2 plus 4 minus set 3
over 7 plus set 3. Just same. Macam mana kamu tahu same? Bila kamu tekan this one, kamu dapat ada dua. Satu perpuluhan, satu dalam bentuk pecahan. Untuk easier, you take the perpuluhan decimal 1.491. Okay, and then kamu kira yang ni, press in calculator juga. Okay, 65 plus 16 third 2 minus 11 set 3 over 46. Kamu akan dapat 1.491 also. Okay, so ini proof shown that it is the same thing. Okay, you can use your calculator to check if your final answer is correct or not. Okay, tapi janganlah tak tahu jawapan, just tak tahu jalan kerja, just tulis jawapan je, kosong juga. Okay, so markahnya kat mana? One is K1, and then when you kat mana? This one is K1, this one is N1. Usually, third punya question, 3 mark or above. Okay, 3 or above. 3 pun dah banyak. So make sure you can score lah. Even though rasa macam 3 markah, tapi jalan kerja tu, do it one by one. Okay, so that nanti kamu tak tertinggal step. Okay, okay, one last question before we end our class. Problem solving. Let's see. Muka surat. Ada pos. Question 2. Okay, self practice 4.8. Ni saya tunjuk ni problem solving. Self practice 4.8. Okay, self practice 4.8. Question 2. Okay, dia bagi diagram. This here is 5 plus 2 set 2 cm. This is 5 minus 2 set 2 cm. Okay, question A. Determine the area of triangle. Very easy, question A. Area of triangle. So apa formula area of triangle? 1/2 times. 1/2 darab Darab apa? Base darab height. tu. Yes, base times height. Okay, and then you fill in the blank lah. 1/2 times 5 minus 2 set 2 times 5 plus 2 set 2. Okay, always do bracket jumpa bracket dulu. Lepas tu baru kamu darab dengan half. Okay, tengok ini. Conjugate each other. Kita boleh simplify without expansion. Okay, kamu boleh simplify terus. 1/2 times 5 square minus 2 set 2 square. Okay, boleh simplify. Okay, dapat berapa tu? 25 minus 8. Okay, so 1/2 times, ni dapat 25. This one akan jadi minus 4, 2, which is equal to 8. Okay, tak apa, saya tunjuk one by one. Takut ada yang tak faham. 4, 2. Okay, this one still square. So 1/2 times, so you press your calculator, 25 minus 8 equal to 17. So 1/2 times 17 is 17/2 or 8.5. Both are acceptable. Okay, simple je, tengok. Not that hard. As long as do it one by one. Okay, and then another one they ask length of AC. Okay, length of AC. Okay, dia nak cari ini. Nak kena guna apa? What should we use? Pythagoras theorem. Yes, Pythagoras theorem. Good. Pythagoras. Tengok, Pythagoras exists in every subject, every topic in mathematics.
So you need to very clear on Pythagoras theorem. Okay, so formula Pythagorasnya. So dia nak AC. So AC square is equal to 5 minus 2 sec 2 square plus 5 plus 2 sec 2 square. Yes, S square equal to 5 plus 2 sec 2 square plus 5 plus 5 minus something like that lah. Okay, and then simplify. Sorry. Okay. This one kamu kena expand. Okay, one by one. Ini bukan conjugate ya. Sebab dia negatif ni yang square 2 kali, ni positif ni square. So this one is not conjugate. So you need to do it one by one. So kamu akan dapat 5 minus 2 sec 2, 5 minus 2 sec 2, this one gang dia, plus, and then yang second 5 plus 2 sec 2, and then gang dia 5 plus 2 sec 2. Ini gang dia. Equal to, okay, expand. This one need to expand as usual. Okay, so 5, 5, 25. This one became sebab laju minus 20 sec 2 plus 8. Okay, so this is for the first half. Okay, plus this one kamu expand kan. Okay, kamu akan dapat 25 also plus 20 sec 2 plus 20 sec 2 plus 8. Okay, that's the same thing. Cuma dia punya simbol je. Okay, lepas tu simplify. Kamu akan dapat, ni boleh tekan calculator. 25 minus 20 sec 2 plus 8. Berapa kamu dapat? 25 minus 20 sec 2 plus 8. Press your calculator, equal to berapa? 33 plus 21. 33 Iya. No. Solvekan semua terus. Oh. Boleh je. Yeah, 66. Okay, this one we can solve directly lah. Okay, plus, okay, the second one dapat berapa? $66 betul. The second one, ya Allah. 66 tu dah all. Yes. I thought 66 for first. Laju sangat kan. 33 plus 33. No, it's not 33 plus 33. It's 50 plus 16. Okay. So dapatlah 66. Okay. 66. Okay, tapi 66 ni kita tak habis lagi. AC square. So square go to the other side. AC. No, you don't use calculator. 25. It's okay. 25 plus 8. 25 30. Yelah sebab dia cancel out kan. Negative 20 set 2. Positive 20 set 2. Okay. Yes. Okay, so this one we can set 66 equal to that one. Tak perlu nak simplify. Kamu nak biar jawapan macam ni boleh. Nak biar jawapan in point titik decimal places pun boleh. So up to you. So that's how you answer problem solving involving okay. Simple. Okay. Kalau macam Tan tadi, kalau kamu tengok tadi kat this one, okay, good approach. Dia guna directly. Okay, bila kamu expandkan dia, kamu akan dapat 25
minus 20 set 2 plus 8 plus 25 plus 20 set 2 plus 8. Okay, these two, this one and this one akan cancel. Kenapa? Sebab satu negatif, satu positif. Okay, cancel. So 25 plus 8 plus 25 plus 8 is equal to 66 directly. Okay, good juga. Tapi that one and then use the square to get the final answer. Okay, so itu sajalah untuk today. Okay, what subject do you have next? BM. BM. Cikgu Aina. Dasman. Cikgu Cikgu Jasman. Jasman. Okay, sekejap ya. So before we end our class, I want to call the attendance one more time because there is a few that came a bit late. So first, Demong, are you still there? Ingat kalau tak boleh nak respon, boleh angkat tangan saja. Okay, senyap. Alia, tadi Alia berapa? Dia ada. Okay, next Aniza tak ada. Audrey, still there? Okay, ada. Next, Mai,